pain relief. And I show you a little more details about that because the nerves we are actually reaching are the ones who are using substance P and CGRP as neurotransmitters. These are the so-called small C fibers. We have them everywhere in the body, also in the skin. Ok, quindi 20 anni fa, 94, prima dimostrazione sperimentale dell'azione delle onde d'urto sui nervi, azione molto importante per il discorso antalgico del dolore. Good. So that we can abandon, that we don't need here. Okay. These fibers may, by the way, also be the idea why shockwave works for cellulite, because we improve the blood perfusion of the skin, which is a very important point. Radio frequency is actually aiming at exactly the same. Yeah. So we just have to find a way to do better perfusion of the skin with blood, and that may actually act via these fibers. You may have learned in the medical school, these fibers are the C fibers. Here is somewhere the periphery, that may be the skin, that may be a muscle, that may be a tendon, somewhere in the body. This here is the dorsal horn of the spine, the spinal cord. And these nerves, if they are affected here, then they send a pain signal to the spinal cord via glutamate, so they are excitatory, and substance P. Quindi praticamente l'azione ipotizzata su queste fibre incide il sistema nervoso che attraverso dei meccanismi vanno ad agire sulla vascolarizzazione. Allora abbiamo visto che la cellulite ha una base edematosa, ma alla fine quello che succede è che diminuisce la vascolarizzazione dei tessuti. Per l'edema la compressione e poi addirittura per la fibrosi e la sclerosi, per cui azione sui nervi per aumentare la vascolarizzazione del sottocute della nostra area di trattamento. But these nerves do a little more because they have so-called axon collaterals that go back right away to the origin. And there they activate mast cells and they activate blood vessels. And the mast cells release histamine, which you know from the hay fever. And these actions together cause more liquid going into the interstitial space. Ok, quindi l'azione di neovascolarizzazione, di stimolo ai vasi e l'azione dell'istamina sicuramente contribuiscono to increase flow out of the vessels. Out of the vessels. Ok, quindi incrementano comunque l'uscita di liquidi dai vasi. So you could actually create, and that you do actually when you do shockwave treatments, you can create a little swelling of the skin, very light. Yeah? Now if you talk about aesthetics, then you know that we are doing a lot with creams, with collagen, with hyaluronic acid, yeah, in order to get more fluid into the skin, yeah, to make it more soft. Yeah? And shockwave can actually do exactly the same by activating these nerve cells. Okay. Quindi fanno un po' di edema, danno un po' di turgore ai tessuti. In pain relief, this is the key mechanism how to get rid of the chronic pain, for example at the tennis elbow. The substance in the red chili, which is named capsaicin, and capsaicin is actually activating these C fibers by getting rid of the substance P. If you do it only once, then you have this initial burst of heat and then you cannot taste. If you do that chronically, these nerves are completely depleted. Why do I show you all this? Because shockwave, and that was my own work 10 years ago, shockwave is doing exactly the same. So, what you do in the mouth with the red chili can be done with shockwave in the periphery. You get rid of the substance P. You don't do it only once, you do it several times. Yeah? And this getting rid of the substance P is one of the key mechanisms of action
of shockwave all over the body. Quindi studio del professore 2003, quindi più di 10 anni fa, già si dimostrava un'azione simile delle onde d'urto rispetto appunto all'azione di sostanze chimiche come quelle contenute nel peperoncino, quindi un'azione proprio su questa innervazione periferica che riduce quella sensibilità al dolore. But shockwave is doing much more, because shockwave can actually make new vessels, microangiogenesis. That was actually shown in this study by a group of very prominent plastic surgeons in Switzerland, headed by Claudio Contaldo, and they actually showed that shockwave can accelerate wound healing by increasing the so-called functional neovascular density. Quindi altra cosa importante, favorire la neovascolarizzazione, immagino sulle ulcere e su questi tipi di trattamenti, insomma, e sulle aree ischemiche, per cui è un'azione veramente molto importante da questo punto di vista. So this is the study again, and what these people did is they took a mouse, made a so-called skin chamber. That's not very nice, I don't show you pictures. Basically what you're doing is you're taking a skin fold like that on the back of a mouse, and you put this into a metal chamber so that it is stable like this. And then you can cut out the skin on one side, and on the living mouse you can look with a microscope on the inner side of the skin in the living mouse. That means we can actually look with the microscope how the skin behaves from inside. That's the trick. Ok, quindi uno studio sperimentale in cui hanno fatto un buco al topo e gli hanno guardato attraverso questa box, ovviamente sterile, come reagisce la pelle ai trattamenti per un periodo di appunto 13 giorni, per cui uno studio molto, molto serio che proprio vede in maniera diretta come cambia la reazione. So they did that repetitive several times, and then they looked with intravital microscopy how that actually looks, and at the end they took tissue samples, so biopsies, and looked how the skin actually improves. And that's the key result. Yeah? Without going into detail, you see that after shockwave treatment you get better vascularization of the skin. That's the key mechanism. Quindi rispetto al caso controllo, ovviamente un miglioramento della vascolarizzazione della pelle dimostrato da questa microscopia in vivo. So now just consider thermography of the skin in cellulite, and I hear that you saw pictures this morning. In the higher grades of cellulite, you see that thermography gives very uneven pictures. And thermography is nothing but representative of skin perfusion. So you have uneven skin perfusion. You have regions of high perfusion and you have region of low perfusion. And that's actually what the thermography shows you, nothing else. Quindi uguale con la termografia. La termografia cosa mostra? Mostra il calore della pelle in relazione alla vascolarizzazione, e ci va a peggiorare via via la vascolarizzazione man mano che cresce il grado di cellulite, per cui nel grado 3 abbiamo delle aree che proprio non sono perfuse, perciò l'importanza è la correlazione di questo studio sperimentale in cui mostra come invece la perfusione dei tessuti e la vascolarizzazione aumentino col trattamento con onde d'urto. And a better picture in thermography after a certain treatment indicates that the skin perfusion improved. And skin perfusion can only improve with new vessels. We will show you later, after lunch, clinical data with shockwave on exactly that. And here is the proof of concept that these machines can actually do exactly this in the skin, in this case of laboratory animals. Quindi dimostrazione in laboratorio, in vivo, su fare quello che dicono, cioè ridurre le aree di sclerosi di ridotta vascolarizzazione anche nel sottocute, quindi nelle aree che andiamo a trattare, per cui una metodica che è scientificamente estremamente valida perché è stata ampiamente studiata. So if you go
one step below and ask about the molecules who are making or responsible for making new vessels. Yeah? So in science we say, now we want to know the regulation of this process. You come always across two key molecules. One is enos, the endothelial nitric oxide synthase. Enos is the signaling molecule of the body to make new vessels on the microscopic level. So we're not talking about new big arteries, we're talking about new capillaries. In order to make new capillaries where you want them, you need enos gene expression. And you see that after shockwave, you have an increased enos production. That is one key mechanism. Allora, aumento della produzione del nitrossido, che è uno stimolo, è un elemento di stimolo alla produzione di nuovi vasi, quindi studi di espressione genica, no? Di biologia molecolare proprio, comparati sempre sul nostro studio sperimentale di prima, applicati sempre al nostro studio sperimentale di prima, quindi differenza statisticamente significativa con onde d'urto. The second mechanism is you must generate new cells. Yeah, the same as the skin. I mean, for skin repair, you need new cells. This is really basic. Yeah? If the skin doesn't produce enough new cells, you get problems. And the key molecule is pCNA, yeah? Which means proliferating cell nuclear antigen. pCNA is the molecule that is produced or generated or expressed during the production of new cells. And that's the second thing what shockwave is actually doing. These are mice that are not treated, and these are mice that are treated, and you see that also 3 days after the treatment, shockwave dramatically increases the proliferation, so we actually create new cells in the skin. Quindi altro elemento che aumenta in maniera statisticamente significativa rispetto al controllo è questo, il pCNA, che è correlato alla replicazione cellulare, quindi stimolazione di un processo di guarigione, di un processo rigenerativo incrementata dall'applicazione dell'onde d'urto. So if you know, these are the three key mechanisms. The activation of the C fibers and getting rid of the substance P, the induction of new vessels, new capillaries, and third, the proliferation of new cells. That means we activate stem cells, the so-called mesenchymal stem cells. These are the three key mechanisms that most probably underlie the mechanism of action of shockwave in cellulite. Quindi perché funzionano le onde d'urto sulla cellulite? L'ipotesi è questa: lavorano sulle fibre nervose, su queste fibre C. Tra l'altro hanno un'azione antalgica, sappiamo che la cellulite dà fastidio, soprattutto quella di grado 3, per cui è vero che clinicamente il nostro paziente, dopo che ha fatto i trattamenti, sta meglio, si sente le gambe più leggere, sente che sta migliorando, per cui è un'azione probabilmente correlata al sistema nervoso. Stimola la neovascolarizzazione, cosa di fondamentale importanza, perché ovviamente questi studi di questi chirurghi plastici e di altri sono pensati sulle ulcere, sulla guarigione dei tessuti che faticano a guarire, però anche la nostra cellulite in fin dei conti ha delle aree fredde, ha delle aree poco vascolarizzate, per cui in dimostrazione attraverso la valutazione di quell'espressione genica di come viene stimolata la neoangiogenesi di capillari, e come terzo elemento comunque un aumento del processo rigenerativo, quindi una maggiore replicazione cellulare.